What I have done here? The two. Yes. Yeah. See, wait. I have taken two classes, C1 and C2. In C1, I have color red, and in C2, I have font size some 66 pixels. Okay. Let us say I'm going to give this H1 tag only C1. Okay. Only C1. See this? I've got only red color. I also want to give this class the font size as 66 also. So now I can give multiple classes here, like C1 and C2. Okay. Got it? So those two classes properties are displaying in single tag. Are we? Didn't understand? No, sir. Oh. Arun? Daniel? సార్ అర్థమైంది. అని ఏంటి పరిస్థితి అర్థమైందా? సరే సార్ అర్థమైంది సార్. Everyone understand? Except you, Raghu. Yes, sir. Very shameful people. Shame on you. Now I'm going to give one more. So mixed selector, okay? Mixed selector. Yeah. No. That's just concepts, man. We have only three selectors. So what I'm doing here, I'm just combining two classes here. Two classes, okay? Now I'm going to combine element, selector, and an ID. ID, selector, tag. Wait. Let's do one thing. For H1 and for .C1 class and for class for ID some L1, for all these different type of selectors, color will be red. Okay. So what I'm going to do here, see. So this is H1 tag. Okay. And now I'm going to give I'm not going to give anything here because for H1 tag also the color is red. For H2 I'm going to give C1. ID is equal to T1 tag. L1, not T1. I just give it some L1. Okay. We can give any name. Okay, you can give any name as ID. So it's a mixed doc level, mixed selector. Okay. Yeah. H1, H2, H3. H1 C1 For H1 tag, the color is red. For C1 class, color is red. For L1 ID, the color is red. That's the reason why I got all the three tags in red color. నిజం చెప్పు భైరవా, ఏమైంది కదా అర్థమైందా? రెడీ చూరా, అర్థమైందా? కన్ఫామా?
ఏమైనా మీకు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. డానియల్ అండ్ అరుణ్ సార్ అర్థమైంది సార్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో సార్. ఓకే ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడతో ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది, లైక్ యూనో సెలెక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టైల్స్ చెప్పుకుందాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ సెలెక్టర్స్ వాడుకుని మనం ఇంకా ఇష్టడిగా వచ్చి స్టైల్స్ ఇష్టబోర్డు ఉంటే స్టైల్స్ సిఎస్ఎస్ లో, ఓకేనా? సో యూ కెన్ గివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకా ఫాంట్ సైజు, ఫాంట్ టెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్